Well, yeah, last class we have started with the entity and different types of entity. Today, I would like to start with the key. I would like to start with the key. Lecture, it is very clear to you, different key attribute, derivative relationship, one-to-one, one-to-many, and one simple diagram you have drawn. But let's start with the key today. What is the key? Yeah. So there are keys and what is the key? Why we are talking about the key and what is the importance of the key? This is very important to understand. So I make you understand that it is used to uniquely identify any record or row. In a table there are many rows. Well, yeah, it is also used to establish and identify the relationship between the tables. So in the meantime, I discussed about the table and entity last class. Well, so if I give you the example, what is the key and where it is used, if you look at the table, what you can understand, there are student, ID, name. Well, so student and ID, name, address, these are the what I'm talking the attribute, but here it is considered as a key. So name, DOB, SSN number, these are the key. So how does it work and the different types of key? So let's start with keys. Well, so there are different type of key: primary key, candidate key, super key, foreign key. So we would like to start at first the primary key. I mean, it is the first key that is used to identify one and only one instance of an entity uniquely. So that means you can identify any record uniquely. That's why it is used the primary key. Okay, let's look at the table. Then you can understand very easily. This is the good example to understand the key. Well, in one sense, you can say these are the key. Let's say your GPA, age, name. So these are the attribute as well, right? Attribute. You're very familiar with the attribute, but we're talking about the key. That means here rule number you can uniquely identify. For example, your student ID. Is there any chance your student ID and your friend's student ID will be same? No, there is no chance. That means uniquely identify any row or tuple. These are the row or tuple. So these are the row. Okay, these are the row. So you can identify a row uniquely. That is the primary key. But why the age is not the primary key? Because the age can be repeated. For example, max age could be a 21. Or why name is not the primary key? Because Arya, Bran. So there might be another student whose name is Bran, right? In your section or in your batch or in your department, there are many students with the same name. So that's why these are not the primary key. So I make you understand that the primary key, it is used to uniquely identify a tuple, so that there is no chance two tuple will be same. Again, I just repeat it. দেখো যে আমার এখানে অনেকগুলো কি আছে কলাম আছে দেখো রোল নাম্বার একটা কলাম নেম একটা কলাম এজ এন্ড জিপিএ is another column. So which column there are different columns. দেখো কোন কলামের ভ্যালুগুলো তুমি মনে করো যে ইউনিক তোমার নেম তো ইউনিক হতে পারে না কারণ তোমার ব্যাচে বা তোমার ডিপার্টমেন্টে অনেকের নাম সেম হতে পারে এজ জিপিএ could be same but only student ID that is the unique সেটা হতে পারে তাহলে আমরা কি বলতে পারি the primary key is the column or columns that contain values that uniquely identify each row in a table. Attribute is student name. Obviously, name, age, these are the attribute, right? Alone cannot be a primary key as more than one student can have the same name. So student name can hote already, The another thing is student ID is a primary key because, each student has a unique ID that identifies student record in a table. So that's why this is the primary key. Well, yeah. Now, again, another example, the employee. So employee ID, employee name, employee address, passport number, license number, SSN number. But here, employee ID could be unique. Now, you might ask another question, sir. SSN number, social security number, like another NID number, license number, এগুলো তো unique.
সো এগুলো দিয়ে কেন আপনি করেননি, বাট তোমার প্রাইমারি কি যে কোনো একটাকে সিলেক্ট করতে হবে। And to get this answer, সেজন্য আমরা আরো কিছু জিনিস স্টাডি করছি, সেটা হলো ক্যান্ডিডেট কি। Now, look at the second table. Here you can see there are many columns, right? There are many columns. Let's say column roll number, your name, and your age. But yeah, you know, the roll number, it is unique, as well as phone number, it is unique. So which one will you pick? So you can pick any of them to make primary key. So here phone number could be a primary key. What are the primary keys? Like your roll number and your phone number, right? So among these two, you just select any of them. This is the primary key. But what are the rest of them? For example, if there is a email address, your email. So email, it is also unique. You can uniquely identify a row using the email. But yeah, you know, because there is no two email same. যদি দুটো ইমেল সেম নেই, আই মিন, তাহলে তুমি এখানে ইমেল আছে, ফোন আছে, রোল নাম্বার আছে, তুমি কোনটাকে প্রাইমারি কি নিবে? ইউ ক্যান পিক এনি অফ দেম, বাট তাহলে বাকিগুলো কি হবে? তোমার ফোন নাম্বার, আই মিন ইমেল, এগুলো কি হবে? ইউনো, এই বাকিগুলোকে আমরা বলি ক্যান্ডিডেট কি। বাকিদেরকে কি বলি, মানে তাদের প্রাইমারি কি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। থাকে না যে ধরো তুমি একটা দল থেকে কয়েকজনে নির্বাচন করতে চায়, তার মানে কি তারা ক্যান্ডিডেট, কিন্তু ক্যান্ডিডেটের মধ্যে হয়তো একজনকে নমিনেশন দিয়েছে, যাকে মনে করো পিএম মনে করেছে, কোনো দলীয় প্রধান মনে করেছেন, তাকে নমিনেশন দিয়েছে, বাট ক্যান্ডিডেট ছিল কয়েকজন। তাহলে আমাদের এখানে সুপার প্রাইমারি কি হওয়ার মতো কয়েকটা কলাম থাকতে পারে, অ্যাট্রিবিউট থাকতে পারে, যাদেরকে আমরা কি বলছি। But finally, as a DBA, database administrator, you pick one of them. That is the primary key. But the rest of, no, I am talking about the other. There is another example of the candidate key. Let's say here employee ID, passport number, license number, SSN, all are the candidate key. But you select employee ID as a primary key, so the rest of them are candidate key. Now let's talk about the super key. This is very easy. The super key. You know, super key is a set of an attribute, I mean, that can uniquely identify a tuple. But a super key is a superset of a candidate key. So what is superset? Can anyone tell me? Subset of super key, superset of a candidate key. তার মানে কি ক্যান্ডিডেট কি এর superset হলো যে এই সেটে যা আছে, ক্যান্ডিডেট কি যা আছে সবগুলো ওখানে আছে, আরো বেশিও থাকতে পারে, রাইট? Well, in every example, you can understand. You can have an example to support here. Sorry. Well, if you look at this example or this table, you can understand the super key. Super key হলো তোমার পসিবল যতগুলো কি কে তুমি প্রাইমারি কি করতে চাও পসিবল। মনে করো তুমি বললে যে আমার রোল নাম্বার, নেম এন্ড ফোন, দিস অল অফ দ্য সুপার কি। সুপার কি থেকে এখন মানে ফার্স্টলি ইনিশিয়ালি আমি থিঙ্ক করেছি যে দিস আর দ্য পসিবল কি, এগুলো সম্ভব আমার কি হতে পারে, যে আমি আরিয়া বা ব্র্যান্ড নাম দিয়ে কাউকে আইডেন্টিফাই করতে পারি, ফোন দিয়ে কাউকে আইডেন্টিফাই, রোল নম্বর দিয়ে। কিন্তু পরে তুমি অ্যানালিসিস করে দেখলে যে আমার এই ডেটাবেজে নেমটা রিপিট হতে পারে, হতে পারে, ইট মাইট বি রিপিটেড নেম ওভার হিয়ার। সো ইন দ্যাট কেস, বাট ইনিশিয়ালি তুমি সবগুলোকে সুপার কি বলছো, এই যখন এটা রিপিট হতে পারে এটা তুমি বাদ দিয়ে দিয়েছো, তখন বাকিগুলোকে কি বলবো? ক্যান্ডিডেট কি। বাকিগুলো হচ্ছে ক্যান্ডিডেট কি, ক্যান্ডিডেট। এরপর ক্যান্ডিডেট থেকে তুমি যেটাকে সিলেক্ট করছো এটা বাদ দিয়ে দিলে, যে এটা নিব না, এটা নিব, দ্যাট ইজ দ্য প্রাইমারি কি। এখন ক্লিয়ার? নাও উই আর টকিং অ্যাবাউট দ্য ফরেন কি। ওয়েল, the next one is the foreign key. Suppose you have a table of student details and you have another table that is the student marks. If you have two tables, if I ask you, Sanjana, what course did you take in this semester? Or what is your marks for each course? Sanjana, can you tell me? তো তুমি আমাকে কি বলবে যদি এই কোশ্চেনটা তোমাকে আস্ক করা হয়? স্যার আমি আমার 4টা কোর্সের নাম বলবো, দেন ওই 4টা কোর্সের রেজাল্ট, কোর্স কোড গুলো বলবো। তোমার এখানে কি লিখবে? রোল নাম্বার লিখবে, নেম লিখবে এবং তোমার কোর্স আইডি লিখবে, রাইট? কি কি কোর্স নিয়েছো এবং ফাইন।
এক্সাম্পলটা আসলে অন্যভাবে দিলে আরো ভালো হতো, সেটা হলো, কিন্তু আমরা এখানে কি করেছি যে এই কোর্স আইডিটা যেটা, এই কোর্স আইডিটা আমাদের এই স্টুডেন্ট মার্কস টেবিলে আছে। দিস ইজ অ্যানাদার টেবিল, ডিফারেন্ট টেবিলস, নট সেম। সো there are two tables. One is student details table 1 and the student marks table 2. How you can connect two tables, the student details tables and student marks table? So to কোর্স আইডি connect, দেখি, কোর্স আইডি কোর্স আইডি। yeah, course ID, তার মানে তুমি যখন এখানে course ID লিখেছো, it is written here, that means it is connected to IT 101. এখন যদি এখানে আরো অনেক ইনফরমেশন থাকে, কোনো অসুবিধা নেই। আমি আর একটা এক্সাম্পল এইভাবে দিতে চাই, তাহলে মানে আরো ক্লিয়ার হতো তোমাদের কাছে। মনে করো 1 2, ফর এক্সাম্পল দুটোই লিখেছি, তোমার অ্যাড্রেস লিখলাম, অ্যাড্রেস, সরি এখানে অ্যাড্রেস লিখলাম, হ্যাঁ, বানানি গুলশান। এখন দেখো এই 1 2 এগুলো হচ্ছে ফরেন কি, এগুলো হচ্ছে কি ফরেন কি। এখন আমি যদি বলি যে আরিয়া ওর অ্যাড্রেস কি, তুমি বলো তো। তুমি কি অ্যাড্রেস টেবিলে গিয়ে দেখো 1 আরিয়া 1, তাহলে 1 এ এসে তুমি এখান থেকে বলবো যে বানানি। না হলে কি করতে হতো, আমি যদি এখানে যদি বলি যে 1 এর নেম কি, তাহলে তুমি কিন্তু এখানে এসে বলতে পারবো এর নাম আরিয়া। তার মানে তোমাকে কিন্তু সেম ইনফরমেশন, ইউ ডোন্ট নিড টু রাইট মাল্টিপল টাইমস, দ্যাট ইউ ক্যান save your memory. So there is no redundancy, right? এখানে কোনো redundancy টা নেই। Well, now dear, and this is the concept of the foreign key. What we can say, the foreign key are the column of the table, right, which is used to point to the primary key of another table. That means column of the in one table. Yeah, this is the column in one table, and which is pointed out. For example, here cursor is a primary key, but it is pointed out in another table, and it is called as a foreign key. In company, if the employee works in a specific department, you know, if I say employee and department are two different entities, I mean, we can't store the information of the department, I mean, in the employee table. That's why we link these two tables through the primary key of one table. তাহলে আমরা কি দেখেছি যে এখানে আরেকটা एग्जांपल যে আমরা দিয়েছি এমপ্লয়ি ডিপার্টমেন্টের কথা যেটা বলেছি, একটা এমপ্লয়ি টেবিলে এমপ্লয়ি ইনফরমেশন আছে বা ডিপার্টমেন্ট টেবিলে আছে, তাহলে অবশ্যই একটা এমপ্লয়ি কোনো না কোনো ডিপার্টমেন্টকে বিলংস করে। অ্যাজ এ ফ্যাকাল্টি they belongs to any particular department. So in that case ডিপার্টমেন্ট টেবিল এবং এমপ্লয়ি টেবিলের একটা কি থাকতে কানেকশন থাকতে হবে, so that you can trace. জানুয়ারি एग्जांपल দেখো এখানে ডিপার্টমেন্ট টেবিলে ডিপার্টমেন্ট আইডি হচ্ছে প্রাইমারি কি, আর যখন এটাকে আমরা এমপ্লয়ি টেবিলে ইট ইজ ইউজ, দেন ইট ইজ কল্ড আ ফরেন কি, রাইট? সো ইউ জাস্ট কানেক্ট বিটুইন দিস টু টেবলস। আমরা এই দুটো টেবিলে কানেক্ট করেছি, দ্যাট ইজ দ্য। সো এখানে আমরা যদি বলি হুইচ ওয়ান ইজ দ্য প্রাইমারি কি এন্ড হুইচ ওয়ান ইজ দ্য ফরেন কি, yeah, this is your, here it is the primary key. The same key, it is foreign key in another table. Clear? The same key, it is a foreign key in another table. So got the point? Now, already we are quite familiar this diagram, and this diagram is called the ERD. What is the meaning of ERD? Entity relationship diagram. Yeah, entity relationship diagram. Dear, in entity relationship diagram, you know, the student attends courses. So here, course is entity, student is entity, lecturer is entity, subject holo entity. Clear? Now, what are the attribute? These all are the attribute. These are the attribute. These are the attribute. These are the attribute. Attribute. Now, dear, the question is that this is age. It is also attribute. This is also attribute. এখানে age এবং হবে কোনটা করব?
জি স্যার। হবে কোন ধরনের অ্যাট্রিবিউট? স্যার মাল্টিভ্যালিউড অ্যাট্রিবিউট। Multi-value attribute. Very good, very brilliant. Yes. Well, yeah. So you can see here, and these are the relation. Is here many to many relation and many to one relation. Let's see. Many to one relation. Many to one, and this is the one-to-one relation. এরকম হয় যে lecture teaches subject. Subjecটের একটা কোর্স থাকবে. There is the many to one relation. So you can understand over here, this is the complete year diagram, and you will be taught year diagram based on the different scenario as well. তোমাদেরকে বিভিন্ন scenario থেকে আমরা year diagram করাবো সেটা. It is in our plan. And the another thing is the generalization and the specialization. I think you can understand from the figure, generalization is a bottom-up approach. You know, the generalization is a bottom-up approach. Talking about the generalization, and it is a bottom-up approach, you know, in which two or more entities of lower level combine to form higher level entities. নিচের দিকে দুটো entity কে আমরা higher level entities combine করি. If you look at the figure, what you can see, the faculty and student, or if you say person, so person is either faculty or a student. So this is called the generalization. So you say person. If you say the faculty and student, then it is a specialization. So if I say doctor, this is the general. If I say the medicine doctor, this is very specific. If I say cardiologic doctor, this is very specific. But if I say doctor, this is general. So we can say the generalization like a bottom-up approach, right? In which two or more entities of two level combine to form a higher level entities. Why it is a bottom-up approach? Because it goes from top to bottom. That is the bottom-up approach. A high-level entity, if they have some attributes in common, you know, otherwise it is not possible. Because some attribute common হয়, তুমি think করো একটা personal name আছে, age আছে, তুমি যদি চিন্তা করো এবার a person, suppose teacher, তাহলে টিচারও তার একটা name age লাগবে, or যদি student হয় তারও name এবং age লাগবে, right? So that's why this is a generalization. On the other hand, in generalization, an entity of a higher level can also combine with the entities of the lower level. I mean, to form the further higher level entities, you can also make it possible. So generalization is more likely subclass and superclass system. Can আমরা subclass, superclass policy? But the only difference is the approach. Generalization uses the bottom-up approach. So if you look at the figure, এখানে superclass কোনটা এবং subclass কোনটা, I think you can guess. The superclass is a person, and the subclass is a faculty and student. So this is a generalization. It's an easy relationship. So this is generalization, right? এখানে you can see the person. যদি person একটা name থাকে, age থাকে, তাহলে এদের ক্ষেত্রেও কিন্তু থাকবে। তাহলে তোমার একে আলাদা করে এখানে নেম এজ ডিক্লেয়ার করার দরকার নেই, নট ইভেন হিয়ার। বাট টিচারের ক্ষেত্রে তো একটা অ্যাট্রিবিউট থাকতে পারে স্যালারি, স্টুডেন্টের ক্ষেত্রে তো অ্যাট্রিবিউটটা থাকবে না স্যালারি, রাইট? স্টুডেন্টের ক্ষেত্রে একটা স্টুডেন্টের একটা অ্যাট্রিবিউট আছে, মনে করো মার্কস, সিজিপিএ, কিন্তু টিচারের তো এটা লাগবে না। সো ইট ডিপেন্ডস, রাইট? বাট নেম এন্ড এজ are both same for teacher and student as well, right? So this is the concept of the generalization. And the opposite is specialization. You know, what is specialization? Simply, you can say specialization is a top-down approach. So it is a top-down approach. You can understand it opposite to generalization, which I told you. So just opposite, right? Then it is a generalization. And things is very easy. So I make you understand that if you know the specialization and the opposite one is the sorry, if you know the generalization, opposite one is the specialization. Yeah. Well, but yeah, in specialization, one higher level entity can be broken down into two lower level entities, right? Normally, the superclass is defined. I mean, first the subclass and its related attributes are defined next, you know, and relationship set are then added. So if you think about the employee, you can understand the employee entity can be specialized as a tester or developer, because if you're an employee,
in a IT company. So either he or she is a developer or he or she is a tester, and that concept is the specialization. Well, the another last one is the aggregation. Aggregation is the relationship between two entities. Why two entities? If you go to any institute, what did you ask them about their center you want to know? But here, center offer courses. So, but a visitor, if you think about a visitor, then visitor actually concern about their courses. Sorry. In real world, a visitor visit a coaching center, but then he will never inquiry about the course only. So visitor কি করলো এনকোয়ারি করছে ask করছে about their course. এখন এই যে কোর্স সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে, but that course is offered by the center, right? সেন্টার তো কোর্সগুলো অফার করে। এখন আমাদের ইউনিভার্সিটি কেউ একজন এসে বললো যে আমি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে হবে, সিভিল এই ইউনিভার্সিটিতে আছে কি নাই, এখন ইট ডিপেন্ডস অন দ্য ইউনিভার্সিটি সিভিলকে অফার করবে কিনা, এই ডিপার্টমেন্ট তারা খুলবে কি খুলবে না। সো দিস ইজ দ্য আন্ডারস্ট্যান্ডিং যে কিভাবে, and that is the agree, মানে আসলে এখানে দুটো মিলে একটা ভিজিটরের কনটেক্সটে কিন্তু পুরোটাই হচ্ছে তার কাছে একটা বিষয়। Now these are the things already it has been discussed earlier, right? One-to-one relation, one-to-many. So for many, how these are the called the cardinalities. I will show you the cardinalities. If the relationship is one-to-one, then you can write one and one. One-to-many, one and. I will show you that. এখানে আমরা দেখিয়েছিলাম দেখো। এই যে এখানে দেখো। So many to many হলে কি হয়, m n, মানে এই পাশে যদি m থাকে আর if there is a m and there is a n, এই রিলেশনটাকে আমরা কি বলবো বলো দেখি, এটাকে আমরা বলবো many to many, many to many। এখানে একটা আমরা রিলেশন দেখতে পাচ্ছি, this relation. So these are very clear to you, তোমরা এগুলো খুব ভালোভাবে বুঝেছো। What is a relationship? আমরা attribute, connecting lines কেন ইউজ করেছি, attribute। সো প্রাইমারি কি হলে তার নিচে আমরা একটা আন্ডারলাইন ইউজ করে থাকি অ্যাট্রিবিউটের ভিতরে। হ্যাঁ, কম্পোজিট অ্যাট্রিবিউট কি, যখন অ্যাড্রেস কয়েকটা ভাগে লিখছি, মাল্টিভ্যালুড অ্যাট্রিবিউট লাইক এ ফোন নাম্বার, ডেরাইভ অ্যাট্রিবিউট লাইক ইউর এজ, right? Relationship type, student enroll courses. So there are different unit relation, binary relation, and array relationship, and there is the coordinator we're talking about. So this is all about our keys regarding the key নিয়ে যা স্টাডি করেছি, this is all about the key. Them are candidate key.